The number one reason people na-anaghị eji enweta ihe ha chọrọ na mmụọ bụ maka na ha anaghị adị patient enough follow due process. Ihe niile nwere usoro. Ihe ọbụla dị mma mmadụ na-achọ n'ụwa nwere usoro onye ahụ ga-esi wee nweta ya. Gị nwa bụ onye na-eme ọdịnala. Ime ọdịnala abụrụkwanụ na ịma ụzọ esi aga be dibịa. Ọ bụrụ onye a mere gị onye ọdịnala. N'ịbụ onye ọdịnala abụrụ na ịma the highest, the most powerful dibịa nọ n'ala Igbo ọ nọ n'ụwa, and you know the road to the person's house. Ọ bụla mere gị onye ọdịnala. O nwere ihe people na-ada aghọta. Ada aghọta ihe mmụọ n'anya. You have to identify with the due process. Ejighị ike wele eme ife mmụọ. It's about due process. Gụọ na onwe gị na-eme ọdịnala. Ị ga na be dibịa ịgwọ ọnụọgwụ. Ịchụgo ọtụtụ aja. Mana ihe ị na-eme anaghị agazi. You still have not gotten any positive results. Agba mbụ otu n'ogbe, agba abụọ otu n'ogbe. Maka gịnị? Achọrọ m ịgbachi atọ mmụọ na uche n'azụ. Years past na nkuzi nyasigoro. 2019, 2020, 2021. I have always emphasized on onwere oyibo ndị na-asụ activating your connectivity. People who followed me all these years in Balafa, 2019, 2020, 2021, unu ga na-anụ this asụsụ n'ọnụ m. Activating the connectivity. Activating your connectivity with more. Now, if where people are making a whole lot of mistake on that aspect of activating that connectivity, meaning that you are already connected, but the connection is not activated. It's just like socket in your house. Ọkụ dị na the house, NEPA, yeah, power. Ọkụ dị na the house. But the socket is switched off. The socket is connected to the power, to the ọkụ nọ na house. But the socket is off, is switched off. Iwelu phone gị gas kwụnye na that socket that is switched off without switching on the socket. Your phone cannot charge despite that na ọkụ dị na the house. Ihe a bụ ihe na-enye a lot of people problem. N'ọdịnala anyị na-eme na nke ikpeazụ. O nwere oge m gwara ọnụ that a piece of ọjị, ofu ọjị, can do for you something that oke ọgwụ ịgwọrọ with millions cannot do for you. A piece of ọjị
can be so powerful in your hand if and only if your connectivity is activated. Now, what do I mean by activating your connectivity? Many of us jump protocol. We jump process in ordinary. And we think that it is by doing those big things that our eyes always go to. Activating your connectivity. Naturally, as a mother, born into a given family, a given ancestral lineage, your ancestral lineage contains power. That is like a Nepalite. You are in that house that is fully powered. Yablu solar not there with a very high capacity of battery. Yablu pano okonepa not there but high, very, very perfect current. You are living in that house. That house will be your ancestral lineage. But your problem is that you are living in that house, but your connection to the power of that house is not activated. And we have a bomb day no midi, no shimidi, will some midi now. That is what we are doing. That you have to activate your connectivity to the power source. If all those ancestral MMØØ none of your lineage, both your paternal, your maternal, try to activate your connectivity with them. That you are born into a family or a bloodline that is so powerful, so strong, does not automatically mean that you will be powerful and strong if you are not connected. All the possible phone in on a house so they well powered, where 0% battery. All the possible. Because the phone is not connected to the power. If you can, connect with the spirit forces of your ancestry, both your paternal and the maternal, you have a lot of, in fact, you have everything you need on your ancestral land. To the extent that you don't need external help. If for that all when I get you don't need it. If look ega kula losin on number, kega koyamba, kega men kamekwan kozo, you will understand that you don't really need it in absolute sense. As you can get na ga your time, of course you can. Mana do not jump protocol. Those your ancestors, some people, none are emboss with dibia. Neba warm anyamo. In the ancestral lineage, Fangmelo Gugu, Fangmeludo, Fangmelungu, Fangmela Pariamo, Fangmelabo, Fangmeloge, Fangmele Benebe, Fangmela Madio, Fangmelum Monkan and Cosa, Fangmelo Lassi, Fangmelungene. Somebody nona
an ancestral soil with all these fortifications. Makana money na abusha fortifications, which are powers. Yet the person no chimili. Well, I saw na waka. Why? The connectivity is not activated. Until the connectivity is activated, you will never feel the impact in your life. Wolu phone battery kwenye na socket they connected to electricity, but the socket itself is off. The electricity cannot flow into that battery, into that phone. That is it. Activate the connectivity. Ke happen on a million no chimney will have some million waka. You have all these things in your ancestral descent. I can only say, ha, it's a lie. All the temples, all the altars, all the everything is vandalized, everything is destroyed. There wasn't Kefono. Everybody, none of my village, none of my family, Boshandoka. You keep speaking this language as an excuse. Who is going to help you? You are going to help yourself. The more you keep speaking this Nyamanyama language, the more you keep going down. Some people na impulse so dibia na so ebe anya mo anwo mo ga na ikwu nne ha onwere ife na adiro there. They have ogugu, they have olasi, they have ngene, they have udo, they have odomo, they have nka, they have ihe niile. Yet an impulse so dibia na ebe anya mo. Go to that your ancestral spirit and activate your connectivity there. In those years, all these Ezinwa don't retire from teaching, because I don't tell why I don't teach. What I go? You don't tell why. You know, get knowledge where I go drop today, where I never drop before. All these things I don't talk and finish. Just go to my two Facebook pages. Go through them and go through my YouTube channel. All the teachings there. Ezinwa don't trash everything. Activating your connectivity with MMØØ. For instance, examples in there. For instance, it's just like I remember those days. O nwere mmiri na-ada abịakwutewe m na afụ ana nlọ. Mmiri ikwu nne m dị ya bụ ife. Ọwụ mmiri na-echu oge m pere mpe nọ n'ụlọ here. Eventually, wee bụ na ọnya bụ mmiri ya mmiri shim. Some people nọ na-agbara na debe dibia gbara m afa ka mmadụ mmiri bụ mmiri shim. So ọnya bụ mmiri ahụ. What I did then, oge m bịa chọpụtara na mụ nwere connection with the mmiri. What I did then was to activate my connectivity with that mmiri, so that I can always connect with the mmiri from anywhere. You know one thing about activating your connectivity with any MMØØ? Once that connectivity is activated, you can always relate with that date. Once you have activated your connectivity with the MMØØ, you don't you can't commune with the MMØØ.
The most effective way of communing with a MMØØ is to first of all activate your connectivity with that MMØØ by physical contact. Physical contact with that MMØØ. Now, follow my story to understand what I mean by physical contact. So those years, they are now a revelation and visitation from that mmiri. You know. So what I did then was to activate my connectivity with the mmiri, so that I can always commune with the mmiri from anywhere and get positive results. So what I did was to have a physical, direct encounter with the mmiri. Physical. I could remember that day. It was in the year 2018. I went to that mmiri. The angels were some few things. I went there. Although then the mmiri bialo machicha fifia mana mmiri kana a hoop tekwa. It's a big river anywhere, but Afifia, due to years of abandonment, Afifia matches everywhere. Man, the mmiri can a hoop. So I went to the mmiri. I went there. What are the items in you? And then I spent time with the water. That physical contact between me and that mmiri could never my home. I stayed there, I meditated. After some time, I washed myself and then I went back home. That particular visit to that water was different from the visit in Nemebu before Gempenumpe. The visitation in Nememba just Kanga Kulum Milinata. I wasn't visiting as per to align with the water energy. But that visitation of that particular day was for the purpose of aligning myself with that energy. So after spending time with, and before now, I made sure Namukuru the Miringwa. Establishing physical contact. Switching on the connectivity. Measures and number. After that, I could relate with this water from Ebo Abona. After Kanashia Lagos then, I could stay in my room and invoke the presence of that water. Munaya no na my room. Ankata. I bachankata. Onawaka. One when I continue here now. Odo Guyana more deal. Oh well Umbasan na practice such connecting with the water from my house, from my room. Oh Umbasan na near. Okay, na yam bottom. Oh Umbasan na near. And at the time, I felt a splash of water on my body. Physically. Splash of water. I don't just wolu obedi fekulumile wena. Physically. But there wasn't any physical presence of water near no. I was able to connect vividly with the water from distance because of what? I have gone to establish to activate my connectivity with the water. Now, that one aside, let me give another instance. My maternal land deity, Ogugwikunem. The day I went there to activate my connectivity with the deity, the very first day, Ezinwa stepped his 2 feet
on the soil of that temple, of that shrine. Just go there. Come on, the more takoji. Come on, the more from one piece of orji. Come on, Eriko. This is orji. This is one piece of orji. Did you know that this orji now about 1, 2, 3, 4? Okay, 1, 2, 3, 4. Jikota webulu ofu. Emana mmụọ ọbụla ijelu na ya. Mmụọ ọbụla ịgalụ na ya. Iwe nọla ebe ahụ. The rightful hand na eme the mmụọ aka n'ọnụ, that is na-enye the mmụọ nni. Ewe wele ọjị, ofu ọjị like this, wee gbuo ofu, wee gbawa dị ọjị, wee wele ofu ibe, nye dewelu the mmụọ on the altar there. Wee wele ofu ibe nye gị gị taa. Did you know that you and that mmụọ have automatically become one? Did you know? From that day, you have become one. Your connectivity with that mmụọ is automatically activated. You have eaten from one plate. Onya bifana about activating connectivity with mmụọ. And until you do this, yes, you are connected to the mmụọ, but your connection with that mmụọ is not activated as long as this your present lifetime is concerned. You may have been connecting with the mmụọ in your past life. Again, at the mmụọ erikogona, mana the fact that na na buona we change our way pota. This your physical body you are wearing now have not been activated with that mmụọ. There is a need for you to go and reactivate that connectivity. I have just given you an example of what I mean by activating your connection with the mmụọ. It is none other than through physical contact. Biko nwanne m nwoke Emeka biko jerum na mmụọ dị otu a jeme nke abụọ nke ma ọ bụ nke anụ abụọ nke dibịa Ezinwa Anaedo biko how much will it take? Ka kwụọ, I will transport you, I will pay for everything, I will mmenye gị 1 billion, mmenye gị nke a ka ị gaalụ m. It is not by that. Ị ga-eji ụkwụ gị na-abụ a gazọọ na dị mmụọ. Iwere aka gị anụ a wee were n'anya ọjị a tinye n'ọnụ gị a this of physical mouth gị were eze gị niile gị taa dị ọjị nyobia ọba n'afọ gị direct. Nke abụọ nke Ezinwa jee tachitere m. Nke abụọ nke nne m biko jee na dị mmụọ jee represent ya ma ọ bụ nna m gaa. If you want to help yourself, go with your 2 legs to that mmụọ. Go and activate. You have activated your connectivity with that mmụọ. Activating connection with the mmụọ does not require any if you were if labor from Ezinwa Anaedo, mmụọ bụ na ngagoro na for anything. Mwelu dio webo na muna de mmụọ ataka ọjị. Automatically that mmụọ agụnyego kwa mi na mmụọ na-emere m ife o. Na agọzi ọfọma na akpọ that mmụọ. Because that oriko ọjị agị na atakọrọ ụwa ọgbụgba ndụ. Ọgbụgba ndụ. Mmụọ ahụ ama mmenwu gị ife ọjọọ, ngụnwa ama mme ya ife ọjọọ, gị na ya erikọgo.
oriko. Now the problem people na dem with these days is that igbata ho de ke fa anu a fe nye give 1001 excuses. The shrine is no longer there. Everybody in our village is Christian. Story. Go on nowhere again on ebe anyamo. In your ancestral lineage that has spanned over years. Emano Meloge na ani Igbo a enweghị any other religion apart from ordinary nomenani. Did you know? There was a time when there was nothing like Christianity, there was nothing like Islam, there was nothing like imported religion, there was nothing like atheism, there was nothing like no onye obuna amolo bam inform about na nomenani. There was a time, that period of time, except to go everything. But I know onweghị obodo ị ga-abata n'ala Igbo a esem na ha enwe ha arụsị eji wee malụfa ma na ha enwe ha mmụọ eji wee malụfa. It is a lie. Compound lie. Onweghị ụmụnna ị ga-abata n'ala Igbo a asị na onwe ha mmụọ eji wee malụfa, mmụọ jikọtalụfa na onwe ha ọfọ jikọtalụfa asị ụmụnna. It's a lie. Ihe ya ekwu ọbụna ọ na-esuo na nke ọ na ọkụ ma ọ bụ na ọ na-vandalize ya na nke ọnụ. Mana na-esuru ọfọ ọkụ ma ọ na-esuru okwu mmụọ ọkụ does not remove the mmụọ. The mmụọ cannot there. Ebe people na-enwe problem bụ activating this connection they have with mmụọ. Onye abata na mmadụ ya nọ mmadụ na-esi mmụọ. Onye abata na somebody dị ifu dị mkpa. Ọ na-achọ dibịa ya agwọrọ ya ọgwụ for protection. Agwọrọ ya ọgwụ for protection. Agwọrọ ya ọgwụ amoosu. Agwọrọ ya ọgwụ egbe. Agwọrọ ya ọgwụ ma agwọrọ ya ọgwụ nke a na nke ọzọ. Ka agwọrọ ya ọgwụ ka o wee kpata ego ka egbuoro ya ite. Ka agwọrọ ya wele gwọ. Dimkpa si from rugged ancestry. It may surprise you to realize that now your ancestral land, they only have about extra ruggedly fortified, extra rugged, yeah, with so much ruggedity. Eating easy, again. But go on where you na such ancestry. It is until you activate those connections. If with those fortifications, they are not for you. What do you say? Boss, Amalia. My amaga BC, Amamag. Oh, Zubiala, no, boy. Adamon, no, believe we see I bumebe. Imakwebi ya back and a bow. N'ibu egbe mana ịmaghị ebe tree garden egbe. Onye ji mma ya abịa na-arụgidata egbe ahụ sugbuo gị. Ma even onye ahụ ejigodo ụmụ self. Onye ahụ eji sụsọ ọkpụkpụ aka nkịtị bịa kutuo gị na data egbe gị ahụ. Ibukwa egbe o. Mana ịmaghị value of ihe iji. Ị na-agwọ ọgwụ protection against gịnị. When in your ancestral lineage, unu nwere ngwu, unu nwere udo, unu nwere powerful deities, unu nwere agwụ, powerful deities that offers protection against amosu. Ese ni na-eje ije gwa ọgwụ amosu. Ị nọ na-ete ancestors gị ule. Sị ya na-agwa ọgwụ. You just therefore the hand of your ancestors. Ancestors again that their seed, their child, a seed from them. Na-eji work for protection. Ifele gane meha.
because of what? Ịmaghị onwe gị. Ịmara ihe a kwadoro na amị. Ị na-agwa ọgwụ ka ị wee kpata ego. Some people nọ na be dibia impulse dibia na-ebe anya m today. Their ancestors bụcha ide. Ịmụ ihe bụ ide? Ide. Akajiofo na ụba. Akụ abụọkwa paper money amụ na gị na-ebugharị today na-ezuzugharị. Nọ ihe akpọrọ akụ na ụba. Ide. Budi na-eje ebe isi wee pụta. Yet dimkpa dịka gị si na-ejekwu dibịa ka ọ gwa ọrụ ga wele ka ị wee kpata ego. Your ancestors are ashamed of you. Activate your connectivity with your ancestral powers, both your maternal and your paternal. Mgbe ị activate all these connectivities, gị na mmụọ ndị a you identify with them. Mgbe aka ị ga-anọ wee ma the power you have. Mgbe ahụ ka ị ga-anọ wee ma that na ị nwere ike iwere ọjị a wee kpọkuo mmụọ ndị a niile ị connected with. Gị na ha rikọgoro takọ ọjị. Ị activate your connection with them. Ị kpọkuo fa gbafa ikwubi okwu. Ifu na mmụọ na-eme na ọbụla mmadụ na-eme ọbụla ọkpụkpụ aka. Iwere ọjị a sụsọ ọjị a iwere wee kwuo okwu ikwuchi okwu ịtọsịa maọbụ iwee wụsa. Ifu okwu ahụ ikwuru within a matter of days ifu ya ife emebe. All those forces sogide will go into action. Mgbe aka ị ga-anọ wee mata that na ọjị a no the more than you think. Mana because nge nwa na-ene m anya na ịmaghọda aka nne gị from aka ekpe gị. Ihe wele ọjị anụnwa wele akpa ọjị akpa ọjị contain thousands of ọjị. Ihe agọgide gọcha ọjị niile dọ na yet nothing go happen. Maka gịnị? It is not about ngewa, but about the forces not behind you that are echoing yes to what you are saying. Agba mon ife na ikenga. Akwa ma ife bụ ikenga. Na ikenga gị dị ike dị ukwuu. Bụ na ekwu n'enu a lot of people's ikenga. That is, na ikenga gị dị ike. Ikenga gị kpọchị bụ na ekwu on top of a lot of ikenga. Topping, power topping. If you are standing on only your own ikenga shigi soso, ewotata. Your ikenga cannot accomplish much. Mana if ikenga ya bụ okwu ọ na-eme, or ikenga that is resting on many ikengas. What ikengas are you resting on? When you are not even aware of ihe nwere. If you know yourself and activate your powers, mgbe aka ị ga-anọ wee maa na dibịa na-alụ ọrụ mmadụ ọrụ onye ama mfe ife na ọ bụ maka gị. Mgbe aka ị ga-anọ wee maa na dibịa na-alụrụ gị ọrụ ọ bụgo nọọsụ ọsọ ọjị ma ọ bụ nkwa ike ka ọ gbara na chọt like this wee kpọkuo enu na n'afa gị. Once that dibịa mention your name, bam. Emepe anya that dibịa. Emepe anya that dibịa ka ọ fụ the crowd. Igwurube mmụọ zaria data oku. Dibịa efentie. Ofentigodu. Suso na ọgbara afa gị. The squad of mmụọ ga-aza data oku ahụ. Suso na ọgbara afa gị. Emepe anya dị dibịa ọfụfụ dibịa efentiela onwe ya. Dibịa enwe anwa akwụzi okwu.
kuzi okwu n'afa gị wee pụọ na nsọ blessing n'afa gị, you find out that all those crowd, all those multitude of spirits zaro the dibia okwu n'afa gị we accomplish how dibia ahụ kwuru. Aha mgba m mana ọ bụrụ na ọ bụ naanị nge otu ahụ Yesu abụọ na dibịa ya agba afa gị wee kwuo okwu dị mma n'isi gị ọ dị ile. Otu a ka Yesu abụọ na ọ bụrụ na dibịa amara ama kpaa afa gị na nke ọjọọ. Otu a those multitudes of spirit ya spirit afa ju aba fa kpatu onye ahụ dibịa ahụ titoria ya. The dibịa cannot survive it. Some of you are afraid of some people ya bịakwute dibịa otu anọ dibịa Ezinwa nke nwanụ ji eme biko gbara m afa ka mmadụ ma nwere egwu ọrụ m ọgwụ. What an insult to your ancestors. What an insult to your ancestors, to your ancestral land. Ị na-ajụ ese ka ịma ma nwere egwu ọrụ gị ọgwụ wuji ọgwụ wee jide gị. Ịmakwa na mmadụ ịgwọ ọgwụ onye ahụ gwọrọ metụta gị, you are insulting your ancestors. It's not supposed to be. It shows that you don't know what you have. Because agbara m ọnụ na ọ bụrụ ibu egbe wee isi na onye makwa the value of ihe ibu. N'ibu egbe mana ya mahọ ife ibu. Onye ji aka nkịtị na-enwere onye netị na oji ya bịa were ọkpụkpụ aka kurie gị isi. Mala ebe isi ka ebe isi mara gị. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? If you are in good terms with all those ancestral forces, mgbe aka ị ga-afụta na onwe ka nsogbu mkpasi wee dịrị gị, nsogbu si wee dakwasị gị dị na ndụ gị, na ị ga-eji ọjị, even ndị ọjị ma ọ bụ sọsọ nzu, were ya kwụrụ n'iru anya gbakwa ezumezu mmụọ niile ahụ so gị ịgbafe okwu. They will go into action and resolve that issue for you. Yes. Onya mere mmadụ. Onya bụ na mmadụ na mmụọ yi. Ọ bụrụgodu na mkpa dịrị gị bụ mkpa n'idiri na-aya eje n'ụlọ ọgwụ ka eje n'ala ọgwụ, ma ọ na-aya ejekwa an expert ka o je mee nka, ma ọ na-aya efu that the forces so gị will mobilize those things gboro gị dat mkpa ahụ. So that you are powerless is just because you have not identified with your powers. You have not activated your connection with your powers. Nimelo power is not the issue. Those powers, are they activated? Are they activated? So, on for some people like this, the request they make from Dibias, they make me shame. Honestly, somebody I beg it on if any me, or not chock a Dibia barrier if I wear my mother warrior. Is it like a more Ezinwa Anaedo? The last thing I will ever do in life. Born Echila fam keta anwa na aju afa na aju mmụọ nwere egwu ọrụ m ọgwụ. Ma ọ bụ ịga kwuru dibịa si dibịa biko gbagodoro m afa ka mmarụ ma ọgwụ a na-ada n'isi ọma ma ụlọ egwu ọrụ m ọgwụ. Now the least nonsense I will ever talk before mmụọ. Ọbụgo na mmadụ gwọrọ m ọgwụ mmadụ gwọrọ m ewe atọ m. Mma eweregodo ụtarị pịa onwe m. For me, falling my own hand. Why are you able that na dimpa hakam? Ka somebody gone or somewhere, gonna able the ọgwụ. Ọgwụ ụkwara ire weta nke a kwuo okwu na ya. So meaning that na okwu somebody kwuru n'isi m na adị ile. If such thing ever happened, then
ife Ezinwa n'idele bụ ịba n'ime ọfịa kpata ụtarị dị mma pịa onwe adị mpịa onwe m ụtarị ya ma agba mbọ fụ na m merụrụ onwe m ahụ so that the scar will be indelible on my body. Nne ya anya mara m ana m echeta mgbe m fọkụrụ up because on the normal o kwesịrị ka mmadụ dị ndụ n'ụwa gwọọ ọgwụ ite afọ Ezinwa Anaedo ka a sị na ọgwụ ahụ rụrụ ọrụ na-abụrụ ọgwụ chi nkwado na-abụrụ ọgwụ dị mma na-abụrụ ọgwụ mụnwa nyere my consent na sị gwọ ọrụ m no na somebody just out of envy, out of wickedness, out of akpọmasị ọkpọrọ m wee kwuo okwu ọjọọ n'isi m ọ na-adị ile okwu ọjọọ somebody kwuru ogodi na onye a gwọrọ ọgwụ ma okwu ọjọọ just na m jere afa kịta anụ asọ afa na-asị Ezinwa somebody cost you. Such language can never be uttered. Ebe dibịa gbaa such afa gba m dịka efe ahụ ọ bụrụ na m agba ugo okwu ọjọọ just jejely stand up and go because onwe ihe na-afụ n'afọ onwe afọ na-agba nonsense. Person no fit, you know, onye kwanụ ka ebu ebe ka ije yọta dị okwu ọnụ ebe ka ije yọta ike gị iji ekwu ọ dị ile n'isi mmụnwa. Did you know what it means somebody ikwu okwu ọjọọ n'isi gị okwu ọjọọ anaghị ana-ele n'isi gị? You defer your own hand now. Ihe na-agba gị taata anụ abụ mara ebe isi ka ebe isi mara gị. Know your powers. Know your powers. Knowing your powers, I mean, again, activate your connectivity with your powers. Know your powers are blocked. Dibia, my powers, because a lot of people have very low mentality. Yeah, for somebody you get your kwokwu Ezinwa kwuru keta ọ chat ya anụ m boss Ezinwa gbara m afa ka mmadụ gasịa mmụọ nọ na my lineage. Isi adụ aga mma. Ekenekwa ya m ọnụ. So able such a person nọ na complain. Oju abụọ na ọlụ nlụlụ ada aga na oju abụọ na me spend ya na millions n'aka ndị dibịa mana onwe ha nke m fụrụ ife. Oju abụọ na nke nwa na ibia nwanụ na dibịa agbakịchata agba na arụm ajara ma fụrụ ife. Oju abụọ na dibịa agwọ na arụm ọgwụ na onwe ha nke m fụrụ ife. Oju abụọ na nke eme na agba na m afa na onwe ha complain ị na ọ na inbox dibịa na-ebe anya m. It shows that something is wrong with you. Gaa chọọ ntana ebe isi gaa kwụnyesi onwe gị n'ọkụ and switch on the sockets of your powers. Let the right current flow. Your energy is stagnant. Your energy is stagnant. Energy get the vibrant. Dibia na achọrọ gị aja need to dey kpakọ too many things. Just few items dibia yeju so I go kpọrọ. We do the rest. Ịma ife anụ Igbo na-asị na agụ onye akpọ nwata afọ echi ya aza. Always some people ya bụ ebulu dibia ịkpọ afafa just na ị na-arụrụ fọrụ ịkpọ afafa mention their name. By mentioning their name ebulu dibia na-enweta the signal of presence of mmụọ. Ị ga-aghọta that na mmụọ zara oku instant ahụ ịkpọrọ afọ onye a nọ igwurube akpata oyi ejigo dibịa ahụ. Yes, onwe some people that are like that. People that have activated their powers. Ebe ọ bụla akpọrọ afafa those powers aza. It seems na such a person na ya akpọrọ afafa n'ọnụ na-akọ nonsense sị na na-abụfe ọnụ. Sị na ya akpọrọ afafa n'ọnụ na-akọ nonsense sị na ya na-agwọ ọgwụ ọjọọ n'isi fa. Those mmụọ etituo gị you no go survive them. Ị nwụọrọ onwe gị 6 feet. Anyway, let me stop here. Darling.
Daalụ. Cheta na every nkwa na anyị na-eme nkwasara aka n'obia maka ndị nwere mmasị iso ya. Be part of our every nkwasara aka. Tata bụ nkwasara aka ya emesigo nke today. Next one comes up in the next 4 days. Every nkwa anyị na-emesara aka every 4 days. Anyị na-emesara aka n'obia. Tabarụ ka ị na-esoyela anyị. Ịchọkwana isoyela na month of the ongoing month of October rituals. Ime ka mmadụ chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary nominal Igbo. Kamesiano.